suara saya? Okey, baik. Boleh Alhamdulillah. Ustaz. Okey. Uh, uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, first of all, saya minta maaf, apologize kerana masuk lambat sikit solat solat subuh, baru masuk dekat sini tadi. Dah lama juga tak jumpa kan, for about I think 2 weeks. Harapnya tak adalah yang rindukan saya kan. Dan syukur Alhamdulillah, pada minggu ni giliran saya semulalah untuk menyambung perbincangan. InsyaAllah it will be my session, and we also like to take the opportunity to congratulate Dr. Hazwani, who was supposed to be together with you last week. Tapi ialah maknanya baru saja selamat melahirkan anak mereka, kembar kan, sepasang. Mudah-mudahan menjadi semangat kepada yang muda-muda ni, insyaAllah. Dan kita sedar tidak sedar sudah pun sampai ke minggu yang ke-5 dalam kursus ini. Dalam erti kata yang lain, we are approaching almost at the end of our course untuk teaching and learning strategies for 21st century learners, theory and practice. Sekejap ya, saya nak bukakan kotak chat ni so that I will be able to see if there's any message from you. Okay, got it. Right. Baik. Okay. So pada pagi ni, pagi untuk saya lah, tengah hari untuk anda, dan masih pagi juga untuk Adi saya rasa dekat kat Dubai. Kita akan masuk ke satu daripada komponen penting di dalam framework 21st century education, iaitulah agenda pendidikan. Di dalam kata kunci dia punya keyword dia ialah character. So 21st century education emphasizes a lot on humanizing education. As we all understand from the modern history of our education, mass education ni, sekolah macam yang kita kenal ni, the government is taking the responsibility to provide education as a public service. This is something new. New merujuk kepada lebih kurang dalam few hundred years lah, 200 tahun, lebih kurang 300 tahun macam tu. Kalau kita tengok kepada sejarah-sejarah sebelum ini, in different civilization, in different society, pendidikan digerakkan oleh kumpulan-kumpulan kecil dan bukan centralized under the ruling power previously. So kalau dalam Muslim civilization, if we look into the nearest kita katakan empire, contohnya macam the Ottoman Empire, so education was provided by foundations, wakaf, initiated by individuals. Dalam arti kata lain, cikgu-cikgu sponsor budak belajar. Maksud dia bila pelajar-pelajar mereka minat untuk belajar something, mereka akan pilih cikgu mana yang bersesuaian dengan kecenderungan mereka dan mereka akan pergi belajar. Kalaulah ada satu subjek, tapi tak adalah subjek ni, but subjek tu sangat berguna untuk membina kefahaman kita tentang how education progress from one era to another. Kalau kita tengok dalam sejarah, kita akan nampak bahawa pendidikan ini originally was personalized, individualized. It's not like one size fits all, yang semua orang akan ikut pendidikan yang serupa untuk semua orang. So individualized, personalized ini membolehkan, dia ada pro dan kontra dia, tapi yang pro dia membolehkan every single individual flourished, berkembang mengikut
keadaan diri masing-masing, kecenderungan masing-masing. Jadi kalau kita fikirkan scholar macam Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn lah yang banyak kita tahu from Muslim history tu, uh, background kepada pendidikan mereka ialah mereka ini yang ada yang kata menghafal Quran pada usia 10 tahun, begini begitu tu. Benda-benda tu boleh berlaku kerana mereka personalize pendidikan mereka not as something unique or special, tapi itulah bentuknya. So you decide sendiri you nak belajar apa, dengan siapa dan apa pathway yang nak dipakai. Sehinggalah datang ke zaman yang berikutnya, di zaman yang lebih dekat dengan zaman kita sekarang, pendidikan tu berubah, dan antara faktor besar yang mempengaruhi perubahan pendidikan ini ialah Industrial Revolution, especially in Europe, in Western civilization. So Industrial Revolution ni requires specific skills from big numbers of workers, dan latar belakang itu mempengaruhi idea pendidikan perlu begini, berorientasikan industri, maka dia jadilah semua orang pergi ke sekolah, belajar set skills yang lebih kurang sama, dan bila mana dia terlalu berorientasikan kemahiran tertentu untuk memenuhi kehendak industri, lama kelamaan, long story cut short, pendidikan tu dehumanize. Maksud dia jadi hilang kemanusiaan dia. If you can still remember, for those who were together with us in the previous course dalam sosiologi pendidikan, you might be able to recall the different idea between functionalist versus interactionist. So functionalists were focusing on schools as a place where a bunch of kids should receive certain type of education so that they will be able to function to serve the country. So dia punya mindset dia macam tu. So bila dia fikir macam tu, maka education ni dilihat secara makro. They don't see students as individuals, but they see students as a group of people that need to be educated to serve the country, aka the industry, the economy. So kalau ada pelajar yang stres, ada pelajar yang rasa apa yang dia belajar tak sesuai, individually, because the schooling experience were experienced individually kan, setiap pelajar tu. Tapi individual concern was not really visible in that paradigm, functionalist tu. Kerana itulah kemudiannya bila lahirnya tokoh-tokoh pendidikan yang lebih progresif dan memberi fokus kepada education as a personal process at individual level, John Dewey dan lain-lain tu, maka lahirlah paradigm interactionist yang memberikan penekanan kepada individual needs dalam pendidikan tu, dan membawa sampai kepada 21st century education ni, bila mana pendidikan dah dirasakan macam robot, budak-budak pergi sekolah becoming less and less meaningful the schooling. Now 21st century education re-emphasize on the importance of the, macam-macam term dia pakai, soft skill, rehumanizing, to be able to communicate better, to be able to collaborate, cooperate with others properly, benda-benda yang macam tu. Jadi jatuhlah di bawah framework 21st century education itu satu daripada key terminologi yang ada, iaitulah character development. Dan karakter ni, sahabat-sahabat, tak gerak slide pula, takut pula saya kan ya. Okey. Kita pergi kepada tajuk bincangan kita. When we discuss about character education, then let us allow in our mind every single terminology that might have some sort of connection with the word character, depending on your idea on
how human is shaped. Contohnya macam perkataan budi pekerti, kalau dalam bahasa kita kan, bahasa Melayu, bahasa di Nusantara, budi pekerti, tingkah laku, tabiat, ataupun mungkin sebagai Muslim, mungkin perkataan yang lebih kita familiar ialah akhlak, kan? Jadi pada hari ini kita nak explore bahawa the process of developing the character, ataupun kalau kita tinggalkan dulu perkataan karakter tu, pendidikan yang mementingkan akhlak, ya, pendidikan yang nak menjadikan budak-budak ni manusia yang baik, it has its own pedagogy. Istilahnya macam tu. So it doesn't work simply by the teachers nagging in the morning assembly. Kamu semua kena berakhlak dengan akhlak baik apa semua. Okay, fine. Kita dah membesar dengan benda tu. But there is a specific way to employ that intention in a specific pedagogy so that you will actually serve that purpose. Macam tak adil kan? Masa perhimpunan pagi, kita kata, well, we don't really care about academic. We don't really feel proud if the schools produce so many A's. But what stay in our mind is when our students are behaving well, our students have good akhlak dan sebagainya. Kita sebut masa perhimpunan pagi. Tapi akhirnya, student yang dihargai oleh sekolah ialah budak-budak yang straight A, yang excellent dalam akademik. Pelajar-pelajar yang mungkin akademik tak berapa bagus, tapi akhlak bagus, terlupa sekejap lah. Kan? Jadi akhirnya kita tak serve perkara tersebut. Jadi mungkin di peringkat awal ni, sebelum kita masuk kepada discussion kita, there are 4 content that I'm trying to share with you. First, kita nak tengok sikit some learning objective of this topic. The second one, how character education employed within the curriculum. Dan yang ketiganya ialah how can we shape character through subjects depending on whatever subjects that you are teaching. And then the fourth one is in the general school ethos, in the environment, school, outside classroom, outside subject, what else can be done berkaitan dengan pendidikan karakter ni. Itu yang kita nak tengok, 4 perkara ni. Tapi saya nak mengalu-alukan dulu, kalau sekiranya ada sahabat-sahabat, kalaulah kita fikir tentang pendidikan karakter, tentang akhlak, tentang students' attitude, what do you have in your mind? Sama ada problem ataupun your wish, your dream, ataupun your observation, in few words, if any of you can share casually a little bit before we got into the topic that I prepare. Ada tak kalau ada yang nak berkongsi something? I'm just making an excuse to drink some hot chocolate, you know. Ada siapa-siapa? How many of us? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, we have around 13, 14 students. Any of you would like to share a little bit in your own word, casually? There's no right or wrong, just getting some feedback. How do you think about issue akhlak, students' behavior, how the school is tackling at the moment? What do you have in mind? What is your wish around that topic? Kalau tengok daripada ni, kalau saya pick up lah, Nadia, ada tak Nadia? Ada, saya. Ada. Sorry lah, saya pick up je randomly. Boleh je. Okay, kalau macam, tapi saya lebih suka kalau dipanggil Aiman. Okay. Okay, jadi saya bahasakan dia saya Aiman. Okay, so Aiman rasa dia macam kalau dekat sekolah kan, saya daripada KMS. Kalau dekat sekolah, usually ni random kan Ustaz kan? Okay. Macam kadang-kadang bila student tu ada isu, ada something yang dia buat salah,
saya selalu tertarik dengan bila kaunselor akan macam investigate ada tak isu ataupun ada tak uh, benda tu daripada rumah. Maksudnya macam contoh kan ada seorang student ni dia ada masalah autism, Mhm. diagnose macam tu. Jadi bila dekat sekolah dia macam misbehaviour, Mhm. mesti kaunselor akan cuba investigate dulu masalah ataupun uh, behavior dia ni adakah bermula daripada datang sekolah tadi ke ataupun baru saja ke, macam mana, maksudnya nak cakap yang every misbehaviour student Mhm. akan ada macam unsolved punya isu yang membuatkan dia rasa dia nak react benda tu walaupun tak ada kaitan pun dengan apa yang trigger dia tu. Boleh faham ke? Hmm. Faham. Jadi Ya. macam so every time bila saya tengok ada misbehaviour student, saya rasa macam okay, dia ni daripada subjek saya ke macam ni ataupun sebelum saya ni memang dah ada bergaduh ke apa ke. Jadi macam benda tu macam masuk dalam minda saya that macam bila ada misbehaviour student je, saya akan cuba untuk fikir cari main apa kita panggil punca dia dulu. Sebelum Hmm. terus macam judge. Macam tu lah. So ni Okay. random lah macam tu fikir. Okay, thank you, Aiman, for your sharing. Welcome. But perhaps in my own word, what I understand from your sharing is the idea that you yourself and teachers in your school ialah children will not misbehave for no reason. Maksud dia macam itulah. Kan budak-budak ni takkan Mm-mm. ada masalah buat perangai, melainkan mesti ada sebab. Dan a good educator, a good teacher will try to go more into finding the cause of the misbehavior rather than focusing on addressing the misbehavior which cause discomfort dalam kelas ke apa dan sebagainya, which is a very reasonable and a very good approach. Yang kita harapkan ialah kalau boleh that kind of understanding and practice is not relying totally on individual effort, but it become like a proper SOP that the school is practicing dalam semasa ke semasa, kan, supaya jangan sebab cikgu ni baik hati so dia buat macam tu, tapi kalau tukar cikgu lain maka dia mungkin akan buat cara lain lah. Kalau boleh kita nak benda-benda yang baik tu dibuat oleh semua orang, dan kalau kita bukan jenis yang macam tu pun kita akan membuat perubahan diri because the school SOP is like that. Kan, maknanya harapnya macam tu. Alhamdulillah, thank you for the sharing. Saya macam panggil tu ikut apa yang tertulis lah dekat your name kat kan. So kalau siapa-siapa nak tukar ke nak adjust ke, feel free. Ada sesiapa nak menyambut? Any feedback or something from your own Saya. around? Yeah. Um, uh, Macam ni sebab kami baru je first time tadi saya baru balik daripada hantar pelajar sekolah saya pergi training bola dengan pasukan luar. Macam maksudnya bercampur dengan sekolah lain lah. Okay. So itulah macam bila kita tengok kat situ kan cara-cara pelajar-pelajar sekolah luar ni, cara dia orang berkata-kata tu kan, kata-kata yang keluar daripada mulut itu saya rasa macam yelah macam mana. Yelah mungkin parent ada, setengah parent ada pilihan kan untuk hantar ke sekolah yang dia rasa. Tapi macam mana? Yelah macam mana pendidikan sekolah kita menghasilkan anak-anak yang cara-cara dia orang berkata tu kan. Even baru tahun 1 pun cara bercakap pun kasar. Kataan yang keluar pada mulut pun. So saya rasa macam yelah ada kerisauan juga di situ kan dengan melihat macam mana masa depan anak-anak. Yeah. Yeah. Itulah. Okay, thank you Teacher Shakira. Betul lah, saya from what you shared just now, saya teringat kepada satu buku yang menarik yang saya baca maybe about 10 years ago, The Collapse of Parenting oleh Dr. Leonard Sachs.
SAX, ya, dia punya second name tu, Leonard Sachs tu, The Collapse of Parenting. So dalam buku tu dia ada tekankan lah bahawa there's something happen in the society at the moment yang menyebabkan parents tidak menjalankan apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai good parents kepada anak-anak. Basically-nya apa yang Leonard Sachs tekankan dalam buku tu ialah dia kata ibu bapa, this is referring to maybe 1990s, late 1990s dekat Amerika Syarikat. Ibu bapa treat anak-anak yang masih kanak-kanak macam orang dewasa yang menjadikan anak-anak tu disrespectful. Dia bagi contoh misalnya, dia sebagai doktor klinik GP, family medicine, ada seorang ibu membawa anak berusia, saya tak ingatlah, tapi macam 5-6 years old macam tu, pergi ke klinik dia, sakit kerongkong. Jadi doktor ni cakaplah kepada budak ni, dia kata, okey, boleh tak buka mulut, keluarkan lidah, sebab dia nak check kerongkong kan, merah ke tak merah. Jadi bila Dr. Leonard ni minta daripada budak tu untuk buka mulut dia, budak tu pun macam naturally je nak buka mulut dia sebab doktor nak tengok kerongkong dia. Tiba-tiba mak dia stop her. Mak dia kata, wait, do you feel like you want to do what the doctor ask you to do, or do you think something else? Macam mak dia minta pendapat daripada anak dia dulu supaya macam, you agree ke dengan permintaan doktor ni untuk buka mulut nak tengok kerongkong tu? Terus budak tu jadi macam tak jadilah nak buka mulut, tak? Maksudnya naturally budak tu ikut saja apa yang doktor tu request sebab benda tu reasonable. Tetapi kerana terlalu menjaga, melindungi dan quote-unquote memuliakan kanak-kanak in a wrong way, sehingga budak 5 tahun pun dicucuk dengan that kind of approach yang menyebabkan the doctor's position sebagai orang yang nak merawat budak ni tadi tak cukup untuk membolehkan budak itu cooperate. So it's very me macam itulah, individual kan. Everything is about what I feel, what I want, what I don't want. Dan akibatnya, kata Dr. Leonard Sachs, budak-budak jadi kurang ajar, disrespect. Bukan sahaja kepada saya sebagai doktor, but at the end to their own parents. Jadi bila perkara tersebut berlaku, cikgu tidak boleh kata, oh ini mak bapak yang patut buat, ini mak bapak. Kita faham dah, memang parents have their own role, have their own responsibility. Kalau orang Islam ni kita kata dekat akhirat nanti parents tu akan kena jawab depan Tuhan specifically. But teachers, our role remain professionally the same, iaitu seperti Dr. Leonard Sachs kata, because of the collapse of parenting, teaching, being a teacher is becoming tougher because you are receiving, welcoming students, children that come from houses, homes where parenting is collapsed. Jadi kita terpaksa terimalah bahawa masyarakat berpenyakit, macam-macam masalah, maka budak-budak pun macam-macam lah yang datang ke sekolah, bertambahlah tanggungjawab kita kan. So macam yang teacher kongsi sebentar tadi, how did this happen? Budak darjah 1, darjah 2 dah berbahasa kesat, vulgar words, mencarut ke apa semua, baru setahun masuk sekolah. Does it come from their home, their parents ke, macam mana ke? Kita fikir macam tu. So bertambahlah tanggungjawab kita kan, apa yang perlu dan patut kita buat. Sebab kalau komplain saja tak ke mana, because that is the reality that we need to deal with. Itu antaranya lah. Okay. Kita ada lagi masa sikit lagi, mungkin dalam 1-2 lagi. I'm just collecting because from the two sharing we already combining a lot of core topics yang ada dekat dalam discussion ni. Cuma orientasi hari ini is more on how to, kan, macam mana cara dia untuk kita nak design character education tu dekat sekolah. Kalau ada siapa-siapa yang nak menambah lagi, perhaps Can I share, Ustaz? silakan. Uh,
think from my side, it's more about the culture that the student always shout, and for for whatever reason it is, and then no matter how small big conversations gonna be, it's gonna be like shouting and whatnot. So just happened this week. I was actually passing by one of the sixth graders. They were the one who actually, bumped me. But then when they langgar me, they were like cursing me in Arabic. And I'm like, you too. So because I mean, like, you're the one who actually langgar me back, but you're the one who like cursing me and whatnot. So when it comes to this, I feel like it is true that something might happen at home that create them into this, having this kind of behavior at school. Because this is what I heard from my colleagues, that they got beaten up at home, so they have no power at home. Brothers beat them up, mother, father also did that. So because they don't have power at home, so they kind of like release the power in school, showing to their friends that, hey, I actually have power, I can beat you up, things like that. So even to the teachers, they actually did that. So there's one small boy, he's very small, kecil sangat. But then he beat his friend, literally, like his friend is like as big as me, but he's like pukul dia, hantam macam ni. And I'm like, wow, you got the power, is it? And then he did this to me. Wow, like that. So I'm like, okay. So then I spoke to one of the teachers where he is in, and he said, yeah, he does not. We studied this one in the previous lesson with Dr. Farah, that he does not actually have the love that he's supposed to have at home. Yeah. Yeah, okay. Thank you so much, Adi, for sharing. Very challenging to stay rational, reasonable, kan, when those kind of things happen, because we are also human and easily triggered by these kind of things. Yeah, right, Ustad. Like, yeah. Like I was going to say, like, I mean, as human being, like, also have the, macam nak marah pun kan. But then at the same time, okay, you lived in Jordan for about quite a long time, right? So you know how they shout, they talk to people, right? I did that once. I tried to talk like the Arabic people, but then I did not feel good. Like I wanted to shout, but then macam tak sanggup. And then at the same time, like, you're a human being too, you wanted to shout, you wanted to be angry. But then this is the reason sometimes I stop not doing that, because I feel dia orang tak ada emak, tak ada bapak dekat rumah macam ni. So that's why they act like this way. But then at the same time, macam sakit lah dekat sini. Because cannot come out. Itulah apa ni, kita doakan sama-sama lah kan, supaya kuat semangat. Dan I think perkara yang ialah maksud dia, kalau kita lihat kepada beberapa panduan, contohnya macam kalau saya petiklah daripada Al-Quran, ada satu poin yang Allah SWT sebutkan dalam surah Fusilat tu. Allah Ta'ala kata, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Goodness is never the same as evil. It's always two distinguished things. Yang baik-baik, yang buruk tetap buruk. Walaupun yang buruk itu dah jadi common, dah jadi perkara yang biasa. Tapi kalau dia buruk lah. Tapi Allah SWT sambung lagi ayat tu. Allah Ta'ala kata, idfa billati hiya ahsan. React to something bad that happened to you with something better. Itu maksud Allah sebutlah. Balas, idfa billati hiya ahsan. Balas kejahatan
dengan sesuatu yang lebih baik daripada kejahatan tersebut. So kalau benda tak elok berlaku, budak-budak kurang ajar dengan kita balas dengan kemarahan yang sama, marah dengan marah, dia jadi macam api dengan minyak kan. So kita kena balas dengan something yang lebih baik. Tetapi kenapa dalam ayat tersebut Allah Ta'ala kata فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Itu saya rasa macam something yang Tuhan janjikan kepada kita lah, sebagai, because dia yang buat kita. Jadi dia kata فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, kalaulah di antara kamu berdua itu ada permusuhan, kan, ada broken relationship di antara kamu dengan anak murid, kamu dengan your own colleague, jika kamu balas benda tak elok itu dengan something better, meaning that something evil is not repelled by something equally evil, ka'annahu waliyun hamim, maka apa yang Tuhan janjikan ialah musuh boleh bertukar jadi sahabat baik. Maksud dia macam formula yang magic lah. Mungkin ada orang kata, saya tak nak dia jadi sahabat saya, so I'm not interested with the outcome kan. Itu cerita lain lah pula. Dah a bit twisted. Tapi maksudnya the magic formula untuk mengubah benda tak elok kepada yang baik ialah kita kena cari kekuatan untuk boleh respon kepada benda yang tak elok with something better, kata Allah SWT. Dan sambungan daripada ayat tu juga, Allah SWT menyatakan وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ustaz Hafiz betul kan kalau saya salah ayat ni lah kan. Bahawa Allah dah sebutlah wama yulaqaha illa allazina sabaru, dan benda tu bukan benda yang senang untuk dibuat kecuali orang-orang yang bersabar. Dan sabar tu is in a form of verb, meaning that it is an ongoing process. Nak balas benda yang buruk dengan something better, it requires a very high level of patience, perseverance, dan orang-orang yang mampu buat macam tu illa dhu hadzin azim, adalah tak mungkin dapat dibuat kecuali orang-orang yang sangat-sangat beruntung, kerana you have something precious yang bukan semua orang ada. So the ability to respond to evil things in a better way with something good bukanlah benda yang mudah. Allah sendiri kata benda itu bukan benda yang mudah. Dan siapa yang boleh buat adalah orang yang sangat beruntung. Tapi dia punya outcome dia, janji dia, musuh boleh bertukar menjadi sahabat karib. So the challenge is, how can that kind of guidance yang ada dalam Quran contohnya can be translated into classroom practice, into SOP. And there will be a lot of challenges. Contohnya macam too many students, too much content, teachers do not have enough time to think more about all this misbehavior issue ke apa ke. My concentrate is only one and only, and that is to finish the syllabus, document everything, and to submit my performance report, katalah macam tu. Macam mana nak address this issue kan? So it's very challenging. Saya nampak dekat chat Ustaz Afif Abau ni kan kata itulah cabaran Ustaz, kadang-kadang terlepas juga marah kan, marah dibalas dengan marah. Walau macam mana pun we need to be kind to ourselves. Maksud dia bila perkara-perkara macam tu berlaku, as long as kita menyedari ia sebagai benda yang kita tak happy dia terjadi, and we consciously think about it and want to improve and to do something better, should be okay insyaAllah. Asalkan kita tidak justify dan cuba untuk memberikan kosmetik untuk menjadikan benda tak elok sebagai benda elok,
Contohnya macam kita maki-maki budak-budak ke apa semua, katalah benda tu memang benda dah salah, and then kita try justify, kata-kata dekat setiap sekolah mesti ada Omar Al-Khattab. Oh, katalah macam tu. Saya pernah dengar lah that kind of thing kan. Dah lah memfitnah Umar Al-Khattab kan. Umar Al-Khattab tu garang, keras, tapi tak adalah sampai nak mencarut pula untuk menegaskan apa yang dia nak tegaskan kan. Tapi that kind of attitude lah yang macam bubuh kosmetik bagi benda yang salah tu jadi nampak macam baik pula. Kita ingat balik ayat yang awal tadi, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Benda baik benda baik tak sama dengan benda jahat. Jahat-jahat, baik-baik. Yang itu jangan dikucak-kacirkan. Kan? Right, okay. Kita nak tengok kepada apa yang saya kongsikan sedikit. Nanti welcome lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang share dalam chat ke, nak bagi komen ke. There will be more opportunity insyaAllah untuk kongsi. So bila kita menggerakkan perbincangan kita ni kepada pendidikan karakter, harapan saya ialah you will have some idea pendidikan karakter tu macam mana dan bagaimanakah pendidikan karakter tu incorporate di dalam kurikulum sekolah. Dekat UROX, mungkin saya belum tekan butang publish untuk some documents, but there are several documents, guideline for teachers yang berguna untuk kalau nak ditinjau nantilah, because it will help you in the long process beyond course ini kan. Yang keduanya, harapan saya ialah dengan perbincangan ini you have some idea how to apply character education and how it can be taught within and across curriculum. Dan yang ketiganya, you will be able to evaluate real life experience, real life example, and how you can improve ataupun enhance approach taken in your own personal practices. Dan tadi pun kita dah dengar daripada teacher Aiman, teacher Shakira, and then Adi as well, some reflection on the challenges that you face. Ada yang berat, ada yang positif, ada yang negatif. Perkara-perkara itu harapannya ialah kita boleh re-evaluate that experience at the end of our discussion so that you will be able to think of a better or more substantial idea to plan character education in your own practices, insyaAllah. Okay, ni saya skip dulu, tak mengapa. Saya just recap saja. Perkara ni ada di sini kerana saya tidak sentuh di dalam perbincangan kita 2 minggu yang lalu. Perbezaan di antara teacher-centered philosophy dan juga student-centered philosophy. I'm assuming yang semua anda aware dengan perkara ini, bahawa pendidikan dekat sekolah ada 2 setting jika difikirkan daripada sudut siapa yang dominan dalam aktiviti di dalam kelas. So there are some teaching and learning philosophies that fall under teacher-centered philosophy, dan there are few other philosophies framework fall under student-centered philosophy. Dan teacher-centered philosophy emphasize a lot on teacher's role in transferring knowledge, using his or her authority dan juga skill yang ada untuk guide student, dan berbeza dengan student-centered pula, aktiviti dalam kelas itu emphasize a lot on eliciting, mengeluarkan fikiran budak-budak, potensi, and help them to construct their understanding. Jadi kalau kita recall balik di antara teacher-centered philosophy dengan student-centered philosophy, memikirkan tentang karakter ni, apa cabaran yang akan ada di dalam 2 setting yang berbeza ni. So kalau culture dekat sekolah, pedagogical culture dekat sekolah ialah teacher-centered. So students are expected to listen to teachers and the teachers are very dominant in classroom.
macam ni dia punya saluran dia. And then kalau dalam student centered, students are welcome and free to express their opinion, dan mungkin dalam kelas bising sikit, student lebih vocal, lebih berani untuk participate dalam constructing the learning in the classroom. Macam mana proses nak develop karakter ni tadi. So itu antara benda yang macam saya nak ajak anda untuk fikirkan cabaran dia, kerana ketika itu mungkin kita akan tertanya-tanya, kalaulah ada something yang kita tak puas hati dalam kelas tentang kenapa budak-budak ni tak respect aku kan, why they are not respecting me, why they are communicating with me as if I am just like one of them, macam budak-budak, is it because of the student-centered? I give so much room for them to express their opinion that they, macam orang kata apa, kaduk naik junjung, kalau dalam pepatah Melayu lah, naik lemak lah, pijak kepala, katalah macam tu kan, ayat-ayat orang sekarang ni yang cakap macam tu. So kita rasa macam I need to emphasize more on my authority as a teacher so that they respect me. I need to create some fear so that they will know the boundary, and I am not their friends, I am not their peers, I am their teachers. So benda tu mula affect strategi kita dalam kelas daripada student centered kerana admiration towards creativity, collaborative learning, so and so on, tapi kerana ada isu-isu perangai tingkah laku tadi, dalam keadaan sedar atau tidak sedar, kita shift daripada student centered kepada teacher centered because we want to emphasize who I am in the classroom, katalah begitu. And then is it the right move, dan macam mana kita nak adjust. So keep in that in mind ketika kita bincangkan perkara ini. Saya rasa slide dia taklah banyak sangat, kerana kebanyakannya adalah lebih kepada reminding us tentang beberapa perkara. So you be the judge between teacher-centered dan juga student-centered. What is the pro and con? Bagaimana kita nak mengimbangkan di antara dua perkara ini. Di dalam character education ada some emphasizations on balancing between these two, student-centered dan juga teacher-centered. Tetapi apa yang paling penting at this stage yang saya nak tekankan, my main reference in presenting this topic to you is this book. It's not a common book that you can easily find in bookstore, tapi kalau Kindle ke online tu mudahlah. It covers a lot of things in that book, iaitulah Understanding Character Education and Personal Development oleh Paul Watts dalam buku ni. Dan dia banyak merujuk kepada Jubilee Center for Character Education. Kalau anda tengok dekat sini, Jubilee Center for Character Education ni ialah satu center yang ada dekat University of Birmingham yang specifically focusing on the development of character education pedagogy. Okay. Ada dokumen daripada Jubilee Center itu yang saya muat naik dekat Urox. It is good for you to refer, and at your, orang kata casual, sambil rehat-rehat tu tengok sikit tu, it will help a lot because there's a lot of infographic di situ yang memudahkan untuk kita ingat. Tapi yang ditekankan di sini ialah kata Jubilee Center, if pupils are to make sense of, learn about and act in accordance with the mission of the school needs to provide educational experiences in and out of the classroom that equip students with the language, knowledge, understanding, skills, and attributes that enable character development. Dalam bahasa mudah kita, maksudnya, kalau sekolah kita ada agenda, misalnya di sekolah Khalifah, shaping excellent character. So kalau kita nak shaping excellent character tu berlaku, sekolah memerlukan beberapa perkara untuk membolehkan benda tu terjadi. Dan ini menjadi sedikit nasihat kepada mereka yang berada dalam setting yang pendidikan karakter bukan agenda yang jelas. So maksud dia, katalah di public schools,
Okay, saya rasa pendidikan karakter, pendidikan yang mementingkan tingkah laku murid, identiti mereka yang positif, yang baik semua ni, tak ada orang tak nak kan? Semua nak. Semua sekolah mungkin ada dekat dinding dia falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, and you will find within those sentences emphasis on character education, walaupun mungkin with different terminology. Tapi kata Jubilee Center, benda tu tak boleh terjadi dengan sendiri. Sebab ayat saya lah ya, akhlak yang baik bukan seperti lalang. Kan, orang kata wild grass. Akhlak yang baik bukan seperti rumput liar, lalang yang tumbuh. Lalang ni, you don't have to prepare anything. Tanah yang lapang, naiklah lalang. Maksud dia macam tu. Tapi akhlak yang baik, you can imagine adalah seperti buah, bunga yang keluar daripada pokok. Jadi dia kena ada effort yang intended for that. So kena ada usaha menanam pokok tu, menyiramnya, membajanya, tumbuh. Kalau ada bahagian yang penyakit, dirawat, dan kemudian barulah dia boleh keluarkan buah dia. Jadi kalau sekolah nakkan budak baik, nakkan budak ada karakter tertentu yang shape tingkah laku mereka, maka dia tak boleh terjadi dengan sendiri ataupun cukup sekadar cikgu tu perhimpunan pagi, kamu semua kena respect each other, full stop, macam tu saja. Dia tak boleh. Jubilee Center kata sekolah kena bekalkan, the school need to equip students with the language. The language tu maksud dia, there is a specific language that is being used in the school that become part of the process in shaping the character. So, katakanlah misalnya apa yang kita buat di sekolah Khalifah, kita ada the Khalifah Oath, kan? Help others to become good, make myself good, choose to be good, help others to become good, and keep the physical world good, clean and beautiful, pleasing to Allah SWT. Kita dah ulang-ulang benda tu, antaranya ialah kerana kita nak supaya cikgu, pelajar, pekerja dekat sekolah familiar dan they use all these specific words naturally dekat sekolah tu as part of the shaping process. Jadi contohnya macam katalah ada kawan dia punya sudu dia terjatuh masa lunch, and then kawan kat sebelah dia ambil, lepas tu bagi kat dia balik ataupun tolong bersihkan ke bagi macam tu. So mungkin ada sekolah yang tak pandang benda tu, mungkin ada sekolah yang pandang dan mungkin cakap thank you macam tu saja. Tapi bila mana kita ada agenda pendidikan karakter, kita mungkin ada different word yang kita pakai untuk acknowledge benda tu, kan? Macam you help your friends, dalam hal yang macam ni, kawan tak faham matematik, cikgu terangkan, kawan tak faham, and then you think maybe I have a different way to explain to my friend so that he will understand better. So dia pun explain. Jadi cikgu kata thank you because you help your friend to become better. Katalah jadi macam tu. Jadi bila you ulang-ulang specific language, that become the important tools to employ character education. Begitu juga dengan knowledge. Knowledge tu kita boleh explore lagi dekat depan-depan nanti. And then understanding tentang satu-satu perkara. Kita akan tengok beberapa contoh. Skills attribute. Dalam arti kata lain, benda tu mesti ada agenda khas untuk menjayakannya. Baru dia boleh berlaku. Dia tidak boleh terjadi secara tak sengaja, tiba-tiba macam itulah. So itu dia punya point dia. Okey. Dan bila kita tekankan pendidikan karakter untuk diserapkan dan dilaksanakan di dalam kurikulum yang dimaksudkan di situ including both angle. The narrow understanding of curriculum, focusing on
knowledge, skills and disposition that pupils are to be taught and are to learn. So this is referring to subject yang kita ajar kat sekolah, dan juga curriculum in the broad meaning of it. Merujuk kepada the whole schooling experience yang berlaku dekat sekolah, formal and informal learning. Pernah lah dekat sekolah masa saya ada di sekolah menengah dahulu dekat Malaysia, di sekolah Khalifah, gurau-gurau lah dengan pelajar kan. So macam pelajar kata, so 2 plus 2 equals 4. So kalau 2 plus 2 ada student jawab equals 5, berdosa tak? So soalan ditanya lah, is it sinful if 2 plus 2 equals 5 as the answer? Benda tu berdosa ke tak berdosa? Jadi perbualan tu gurau-gurau saja, tapi point dia ialah untuk menggambarkan bahawa benda-benda yang kita nak buat dekat sekolah tu, dia tidak terhad kepada subjek Khalifah Method, dia tidak terhad kepada the halaqah, the circle, usrah that the students are having with the teacher or among themselves, but across everything. So we try to make sure semua yang berlaku dekat sekolah is all about learning dan heading towards shaping the character. Jadi sebab itu saya rasa sekarang insyaAllah taklah kot, tapi pernahlah terjadi dekat sekolah selepas kita bincang dengan cikgu, seorang cikgu contohnya, tapi akhirnya kita terpaksa lepaskan dia. Ayat sopan dia lah, ayat tak sopan dia, kita berhentikan dia lah. Kerana dia tak boleh nak adjust, dia tetap menggunakan bahasa yang kesat lah dengan budak-budak. Bodoh, ayat macam tu. Di peringkat awal kita faham, some teachers, they have some old habits and it's not easy untuk change, tapi kita bincang. Tapi setelah usaha dilakukan, tapi tak nak juga, kita terpaksa berhentikan dia kerana kita tak boleh berpegang bahawa okey, yang penting you ambil subjek yang diajar, ilmu yang diajar, tentang bahasa dia, perangai dia ke apa ke, kita tolak ke tepi. It doesn't work like that. Sebab perkara itu berlaku dalam narrow dan broad curriculum. It's not just within the subject, tapi everything that happen around the school membabitkan agenda yang sama. Okey. Dan bagaimanakah kurikulum sekolah sepatutnya untuk accommodate character education? So kata Paul Watts dan rakan-rakannya di dalam buku ni, a curriculum that can accommodate character education ni memerlukan kepada certain kriteria. Dia kata, when discussing the purpose of education, mainly focusing on character education ni, Biesta has argued that a school's curriculum should be flexible, personalized, and tailored to individual students, but at the same time also strict, structured, and general. So, dia macam nak kena balance antara dua tu. Dan kalau anda refer balik kepada course yang sebelum ini, ada sekolah yang katalah macam existentialism punya sekolah. Even students on daily basis decide what they need to learn, what they want to learn, if they even want to learn or not. And the teacher's role is to guide, encourage. So there is no specific set of curriculum dalam existentialism kan. Manakala yang teacher-centered perennialism, teacher-centered essentialism contohnya, specific subject, specific curriculum, buku-buku yang berat yang kena cover. So satu sangat loose, satu sangat strict, structured and rigid. Jadi Biesta kata, kalau difikirkan tentang pendidikan karakter yang nak diserapkan, kurikulum itu perlu ada keseimbangan antara dua angle tadi. Biesta again highlights that the complexity of curriculum design by arguing that in some examples, a school curriculum need to be centered on student. For example, when we want to promote creative action and generative thinking, but sometimes it needs to be centered on the teacher. Kan? So bila kita fikir tentang enhancing creativity,
macam mana nak encourage student to think critically and exchange opinion, then it's more on the student-centered side. But at the same time, ada beberapa perkara yang menyebabkan dia perlu kepada teacher-centered. So bagi saya, mungkin ada setuju, mungkin ada yang tak setuju, pendidikan di sekolah itu adalah lebih baik jika framework, konsep, teori yang ada dalam pembelajaran kita adalah guidance untuk kita navigate, tetapi dia punya compass dia ialah the needs. Maksud dia, what is the need yang ada pada satu-satu masa. So cikgu tak perlu, so saya ni sekarang ni teacher centered ke student centered, katalah macam tu. Itu adalah something yang we hold those information back in our mind, but those information inform us to decide the best approach by identifying the needs yang ada pada masa-masa tertentu. So we are not serving ideology, we are not serving theories and philosophy, but we are serving the main purpose dekat sekolah tu, iaitulah the needs related to learning, the children. So bila kita concentrate yang itu, maka kita akan boleh seimbangkan. Ada masanya more on teacher centered, ada masanya more on student centered, tapi agenda utamanya adalah to help the student grow as a whole child, dan juga character education ni dapat digerakkan. Okey, 1-2 poin lagi sebelum kita berehat sekejap. So cabaran-cabaran yang ada, saya tak payah baca lah, just point yang ada kat sini. Cabaran yang adanya ialah everybody wants good character. Semua orang nakkan akhlak, semua orang nak budak jadi bagus. Tetapi cabaran yang dihadapi di sekolah ialah apabila walaupun sekolah buat statement akhlak penting, karakter penting, tapi akhirnya schools feeling under continued pressure to analyze and measure all elements of their curriculum, then it is easy for school to focus largely on their formal curriculum and to concentrate more narrowly on the academic knowledge and skills they wish pupils to learn. Walaupun akhlak penting, tapi akhirnya yang menyibukkan cikgu, yang menyibukkan semua orang ialah on the academic. Sebab sistem tu macam tu. Monitor, inspection, supervision daripada officials ke atas sana, ke atas sekolah, they want to see the results. Dan result yang mereka maksudkan itu adalah akademik. Jadi akhirnya tak sempat nak buat benda ni. And it's become very challenging untuk kita boleh buat perkara ni tadi. Okay, so heading towards macam mana nak design character education dalam second part of our discussion, kita ini just macam friendly reminder lah, kita perlu ada consciousness and sensitivity towards the age appropriateness kepada budak ni. Jadi budak sekolah rendah lain, budak sekolah menengah lain. Dalam sejarah sekolah Khalifah, setelah hampir 10 tahun sekolah rendah beroperasi, barulah idea nak mulakan sekolah menengah tu timbul. Around 2013, 2012, the discussion begin a bit earlier. Dan kita fikirkan bahawa, okay, it has been nearly a decade kita melaksanakan shaping excellent character dengan budak-budak yang comel-comel kat sekolah rendah ni. Itu pun macam-macam, kita dah pening kepala kan. Macam mana kita nak apply perkara yang sama kepada older students, budak-budak sekolah menengah. Macam mana rupanya nanti bila kita buat dekat sekolah menengah. So kita kena berani pergi ke situ kerana character education tak boleh berhenti setakat age 12, ya, 6 graders macam tu, and then it stop there. And then bila dah masuk sekolah menengah nanti, more challenging, banyak lagi cabaran yang akan timbul, dan kita perlu mematangkan idea kita dan amalan kita tentang character education bersesuaian dengan cabaran yang berbeza untuk budak yang lebih dewasa. So kita start buat sekolah menengah. So apa khabar? Okey ke tak okey sekolah menengah? Menariklah untuk reflect kan, fikir kan. But it was like that 10 years ago, we were thinking about that. Now is the right time untuk kita start move towards sekolah menengah pula.
Jadi ada perbezaan antara dua perkara ini tadi. Dan apa-apa sahaja yang kita rancang, yang kita plan juga hendaklah interesting and meaningful kepada budak-budak. So sometimes bila kita plan something, tapi budak-budak tak boleh nak relate apa yang kita buat dekat sekolah tu, dan mereka tidak rasa benda tu something yang meaningful. Then it's gonna be another challenge. Susahlah nak mencapai perkara ni tadi. Dan dalam masa yang sama juga, teaching character through subjects, mungkin ni point yang last sebelum kita break. Developing character within and through existing subject-based curriculums enable pupils to develop a deeper understanding of character and its relevance. Existing subjects, whether in primary and secondary schools, provide a ground of familiarity for pupils from which they can make connections to character, allowing teachers to facilitate pupils' knowledge and reflection. Okay, reflecting on this point, it reminds me to the question that I asked when I was in Finland for the first time, 2015. That was like 1 month course in summer. So I asked our professor why Finland changed the curriculum with the emphasis on phenomenon-based learning. So phenomenon-based learning ni maksud dia cross subject, banyak projek, collaboration, dan kurang dari segi content, more on that side. Kenapa? So profesor tu tanya saya, dia kata, if I may ask, why you ask that question? Dia tanya saya lah. Saya kata, saya tanya soalan tu sebab saya kata sekolah saya ialah sekolah agama dekat Malaysia lah, sekolah khalifah maksudnya. Dan sekolah khalifah, oleh kerana dia adalah sekolah agama, epistemologi subjek dia mempercayai bahawa subjek-subjek ni datang daripada sumber yang satu. Maksudnya ilmu agama ke, ilmu sains ke, datang daripada sumber yang satu. Kemudian subjek-subjek ini juga connected to each other dari segi epistemologi dia. So kita nak supaya subjek ini kembali boleh bersatu. So cara subjek ni nak bersatu ialah kita wujudkan projek yang membolehkan language, ekonomi, Islamic studies interact between each other through this kind of projects. Okay, so it will become more organic, reflecting the actual life where knowledge is applied. Maksud dia macam itulah. Saya sebut itu. So kalau Finland pula, kenapa buat benda yang macam ni? So kata profesor tu, lebih kuranglah dalam ayat yang saya kata, dia kata, pendidikan memerlukan kepada apa istilah yang dipakai? Saya rasa value. Okay. Pendidikan perlu memberi penekanan kepada value. Kalau tak ada value, tak ada pendidikan. Dia sebut macam itulah. Dan value is not something that you preach. Value is something yang student perlu experience dan cikgu guide experience tersebut. So maknanya, kalau belajar ikut buku teks, akademik semata-mata, value tadi tu kalau nak ditekankan, maknanya cakap je lah. Tapi bila ada projek, student kena distribute di atas, you have to learn how to deal with your friends who are free riders, tak buat apa-apa, lepas tu hujung nanti nak dapat markah macam tu sahaja kan. How to deal with those, you nak gaduh ke, you nak pujuk ke, you nak ajak ke, nak negotiate ke. When those kind of things happen, kerana ada projek-projek ni tadi, dan cikgu-cikgu monitor benda tu, maka student akan belajar secara organik all these values melalui projek-projek ni tadi. Dan benda tu penting, diperlukan, sebab kalau benda tu tak ada, education tak ada, kata profesor ni tadi. So saya ingatlah jawapan tu tadi. Jadi itu boleh kita fikirkan bahawa
Okay, some of you are teaching math, science, English, IT, ekonomi, macam-macam yang you ajar. Tapi dalam setiap perkara tersebut, ada ruang-ruang yang membolehkan untuk kita meneroka, kita katakan agenda character education tu kat mana kita nak masukkan. So itu yang kita akan tinjau dalam the step approach yang ada dekat depan ni nantilah. So kita break sekejap. I think now is 47 minit yang ke-47 lah. So kalau dekat Island 7.47 pagi, kalau dekat KL 3.47 petang, dekat Adivin Park saya tak sure berapa, tapi we take around 10 minutes lebih kurangnya. Kemudian nanti kita akan sambung semula insyaAllah. Okay, alright. Selamat berehat.
Okay, kita sambung semula slowly sementara kawan-kawan yang lain datang join sama. Okey, dan saya nak ingatkan bahawa selepas selesai sesi kita pada kali ini, sahabat-sahabat ada assignment kedua, dan assignment kedua tu masa dia tak panjang because it need to be presented in our next meeting on Saturday. Jadi apa yang kita kongsikan ini cubalah fikirkan dalam kepala short term, long term dia. Long term is for your own classroom practices. Short term dia ialah to prepare a little bit untuk assignment yang kedua. InsyaAllah saya akan terangkan di hujung nanti. Tapi basically assignment kedua itu adalah untuk buat perkara ni but in a group. So you will need to form a group of around 4 or 5 friends, dan you need to create a lesson plan reflecting on how you design character education ni across subject ataupun curriculum. Maklumat-maklumat itu ada dalam next slides yang kita nak bincangkan ini. So Jubilee Center memberikan cadangan kepada kita untuk memanfaatkan a step approach ini bila kita nak menyampaikan ataupun mengajar sesuatu berkaitan dengan hal-hal ini di dalam subjek yang kita ajar. So ada 5 steps untuk kita tengok. I just try to recall and recap a little bit bahawa karakter anak-anak ni belajar karakter melalui 3 keadaan. Okay? Yang pertama ialah taught, yang kedua ialah sought, ya, dan yang ketiganya ialah taught, sought, lupa pula saya. Okey, saya sebutkan dia punya makna dia lah. Yang pertama sekali ialah caught, okey, ditangkap. Caught ini adalah sangat penting sebab children by their nature observe adults around them. So sama ada sekolah kita ada atau tidak ada character education agenda, children will observe and affected by what they see and listen from the conversation and the behavior and the attitude yang ada di kalangan cikgu dengan sesama cikgu yang lain, dengan pekerja, begitu juga dekat rumah. Jadi sebab itulah kita tidak boleh asingkan subjek yang kita ajar dengan tingkah laku kita dekat sekolah. Because children, the first character education yang berlaku ialah what they catch from you. Dan kalau kita tengok, saya lihat dalam sejarah di Finland pada tahun 1950-an, 1950s, 1960s, mereka yang berada di dalam teacher education program, so maksudnya yang akan jadi cikgu, syarat yang diletakkan tu, kalau tahun 2024 ni mungkin rasa sangat ketat lah. Contohnya macam you tak boleh merokok, you tidak boleh dating, you tidak boleh pakai makeup, kalau perempuan macam kosmetik lebih-lebih sangat, dan macam-macam lagi lah, macam restricting your appearance dan personal behavior with the specific reason is because cikgu-cikgu ni are expected to influence students in terms of their character. So dia punya langkah yang pertamanya ialah caught tadi. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya ialah taught. Taught ini yang paling famous lah. Maksud dia something yang diajar. Ya, yang diajar ni kita ajar secara spesifik kepada budak-budak. Okey, bekerjasama ialah maksudnya macam ni, macam ni. Cooperate, collaborate with others. The meaning is so and so, so and so, so and so. The virtue is, the reward is 1, 2, 3, 4. So kalau misalnya dalam konteks Muslim school ke tu, maknanya apa ayat Qurannya, apa hadisnya, apakah pahalanya, katalah benda-benda macam tu.
something yang diajar spesifik. And then yang ketiganya ialah SOT, ya, SOGHT. So SOT ini ialah sesuatu yang diraih. Dia sama lebih kurang macam TOT, tetapi it's more on the project. So budak-budak ni ada satu projek, cikgu plan something, misalnya mereka ada aktiviti minggu ini ialah untuk buat satu presentation tentang recycle at home. Katalah recycling at home, dia punya topik dia. Tapi cikgu-cikgu secara spesifik observe students effort in along the process, supaya cikgu-cikgu nak highlight bekerjasama, bergaduh dengan kawan, ada yang malas, ada yang rajin, ada yang decide untuk nak copy paste saja daripada Wikipedia, katalah those kind of things. Macam mana student selesaikan benda tu? At the end of the project, it's not only the end product presented from the project yang cikgu beri perhatian, tetapi juga cikgu nak dengar what happened along the process. How do you resolve conflicts? Benda-benda yang macam ni. Jadi kesan daripada aktiviti berkenaan, pelajar-pelajar telah develop certain good practices, good understanding, dan understanding better on certain values. So itu adalah SOT, something yang kita dapat daripada experience. So dia ada 3 kan, thought, COT dan juga SOT. 3 perkara ni tadi. So apa yang ada dekat depan ni ialah more on the thought and SOT. COT tu dah berlaku dah kat sekolah. Tapi yang 5 steps ni ialah when you are planning something, either to teach them ataupun untuk let them experience something from a project to develop certain good character, katalah begitu. So yang pertama sekali ialah identify the virtue or virtues of focus and how this connect to other knowledge and skills being developed in the school. The duration, it can be like 1 day, 1 week, 1 month, a year, depending. Okay, it is recommended within the initial stages of a character education approach, lessons focus on no more than 1 or 2 virtues. Jangan banyak sangatlah, nanti tak hilang fokus kan. Pick up satu. Katalah satu benda yang kita nak highlightkan ialah transparency. Katalah macam tu. To be honest between each other. Itu yang kita nak tekankan. So kita pick satu. Apakah kategori kepada value, virtue yang kita nak pilih ni, kita tengok kat depan nantilah. Okay, lepas ni ada slide dia. As people's knowledge and understanding of character virtues develops, this may increase and clusters of virtues may be taught in tandem. Bila dah biasa buat, dan mungkin 2-3 virtues boleh terjadi pada satu masa. Tapi untuk peringkat awal, kita pick something. So when you are planning for your presentation next week, it's good to pick like only one for you to think about kat mana yang you nak masukkan di dalam projek berkenaan. So yang kedua, step 2, identify a component of virtue. Select a component of virtue on which to base a learning objective. This will provide a clear focus for a character education lesson and will support teachers when evaluating the impact of the lesson. So selepas kita dah pilih satu, kita tengok dia punya komponen dia lah. Katalah dalam tadi saya sebutlah transparency ataupun honesty. So apa komponen yang ada dalam kebaikan berkenaan yang kita nak nurture ni tadi. Okay. Yang ketiga, consider prior knowledge and personal experience. This is important so that you can address some of the things that students already know. So that is kind of activating their past knowledge, because we don't teach something on top of nothing. There's always something yang mereka dah tahu yang kita boleh develop on it. And also at the same time, we can also address some form of
misunderstanding ataupun experience yang dia pernah alami sebelum ini yang kita boleh berikan learning value kepadanya. Apa dia kata kat sini? Dia kata, ensure you are aware of people's previous learning related to the virtues you are teaching. For example, are pupils able to define the meaning of the virtues? Can pupils notice situations involving or in need of the virtues? So, katalah misalnya, helping each other. It sounds so nice and very simple. Tapi helping each other can jump into conflicts. Contohnya, bila ada kawan kita buat salah, ada student yang merokok dan merokok itu sekolah kata salah. So, in the name of helping your friend, you want to highlight this issue. You want to advise your friend, you want to tell your teacher so that the teacher can do something to help your friend because you want your friend to be good and not drag into all these dangerous things. So the intention is good. Dan the intention is manifested in helping each other. Tapi from the other side of the story, some students will see this issue as snitching because you share something that happened among you with teacher. You are causing trouble. Why? Kenapa sibuk masalah aku? And then kenapa kamu nak bagi tahu cikgu? So pada cikgu, pada budak tadi, ini adalah helping each other. Tapi kepada budak yang satu lagi pula, ini adalah mengadu, snitching, mendatangkan masalah. Siapa yang suka dengan orang yang snitching kan di kalangan teenagers contohnya. Jadi we need to address that thing because some misunderstanding ke dan sebagainya mungkin wujud dalam fikiran anak-anak. So what is the definition of the virtue that you choose to work on? So itu bahagian yang ketiga. Caranya adalah dengan elicit, cari jalan supaya student boleh share apa yang ada kat fikiran dia dan kita keluarkan untuk kita pertimbangkan. Okay. Yang keempat, plan activities including the experiential. Teacher and pupil-led activities should help pupils to achieve the learning objective and work towards the corresponding components of virtue. Teachers can use different approaches to facilitate discussion about the virtues in focus. Teachers may need to differentiate to best suit their pupils' need. Paired, shared, group or guided work are encouraged. Jadi yang keempat ni, bila kita dah ada some idea tu, okay, macam mana kita nak aktiviti yang macam mana yang kita nak curate dan membabitkan some hands-on activity yang boleh kita fikirkan. So kalau misalnya yang nak ditekankan adalah honesty, what kind of activity that might challenge the students to be in a conflict where honesty is tested, katalah macam tu, then kita consider perkara tu untuk kita plan satu aktiviti yang sesuai. Dan yang kelima, give room for reflection. It is important that pupils are given opportunity to reflect. Reflection activities should help pupils to relate the virtue to their own lives and experiences. Komponen yang kelima ni selalu ditinggalkan. Reflection. Macam lepas dah buat, kita just bagi result ataupun kita bagi grading kat ujung dia, kita bagi feedback, tapi kita tidak sediakan ruang untuk student talk about it. How you think back about what happened last week dalam projek ni sekian. Benda itu penting because seperti John Dewey ada sebut, we don't learn anything from experience, but we learn from reflection on experience. So when we have activities, we have project, kalau dekat sekolah Khalifah, we have LLM, lifelong learning module. We send students to do farming, learning cooking, backpacking dan sebagainya. Students don't learn anything from the activities. They will only learn something when you invite them to reflect
on the activities. So reflection is one of the pillars in experiential learning. So when you plan a project, hands-on, reflection is a must. And in the long run in Sekolah Khalifah, secondary school, at the beginning of LLM history, about 10 years ago, reflection was not emphasized enough, but students still benefited from it. They were happy, they had a lot of experience outside classroom, but only after we started to organize reflection and be more serious about it, journaling it ke, reporting it every night sebelum tidur, masa backpacking, camping ke apa ke, sebelum tidur you have like half an hour session, sit down, what happened today, what do you think about the situation this morning. Those kind of activities barulah akan put learning values into what happened. Jadi yang kelima tu. Jadi ini adalah 5 step. Sebenarnya 5 step ni macam simple je. That is definitely what you will do when you plan something. Tapi when kita letakkan kelima tu, mungkin dia boleh guide sedikit. Dan dalam slide yang berikutnya, Jubilee Center membahagikan kebaikan-kebaikan, benda-benda baik yang nak shape karakter ni tadi kepada beberapa komponen. Alamak, saya macam terpotong sikit dekat sini. Nanti saya adjust semula ya. So dia ada intellectual virtues, moral virtues, civic virtues, performance virtues dan membawa kepada practical wisdom. Okey, sekejap ya. Kalaulah saya boleh buka siap-siap ni. A bit strange because dekat dalam bolehlah adjust sikit sebab dekat slide okey je tapi masa dalam presentation tu dia macam terpotong sikit kat tepi tu. Okey. Kebaikan-kebaikan yang menjadi benda yang kita nak ajar ni tadi ada dalam pelbagai kategori. So intellectual virtues adalah character traits. Maksud dia goodness that has influence on the intellectual process. Character traits necessary for discernment, how to make a good judgment. Macam bagus ke tak bagus benda ni. The way the students are thinking. The pursuit of knowledge, truth and understanding. So contohnya macam autonomy, critical thinking, curiosity, judgment, reasoning, reflection, resourcefulness. Ini duduk di bawah intellectual virtues. So when you were thinking about something good related to the way the students are thinking, then kebaikan-kebaikan tu duduk bawah kategori yang ni. Moral virtues pula, character traits that enable us to act well in situation that require an ethical response. Compassion, courage, gratitude, honesty, humility, integrity, justice, respect. Benda-benda ni tadi adalah duduk di dalam moral virtues. Kemudian civic virtues. So civic virtues related to goodness in public life. So character traits that are necessary for engaged, responsible citizenship, contributing to the common good. So how do you help your students to become more aware of the surrounding, neighborliness, kan? Macam be kind to neighbors, why you should have a good relationship with people who live around you, service, volunteering. So itu adalah disebut sebagai civic virtues. Performance virtues, character traits that have an instrumental value in enabling the intellectual, moral and civic virtues dari segi performance dia. Contohnya
confident, resilience, teamwork. So ini duduk di dalam bahagian performance. Jadi kita boleh tengok pelajar-pelajar kita mungkin they have good level of orang kata positive practices, good traits di dalam intellectual virtues mereka. So bila berkaitan dengan homework, kerja sekolah, mereka boleh buat dengan baiklah. Tapi when it comes to dealing with people outside classroom, people outside their own group, you still think there are many room for improvement that you want to work on it. So benda tu ada kaitan dengan civic virtues. Jadi the virtue that you choose to develop in this project is something under civic virtues. How can you nurture the students to be more enthusiastic into volunteering, katalah macam tu kan? Sebab bila volunteer macam tak ada sangat, unless carrot and stick and then cakap something dan barulah okay lah. I accept if you appoint me to hold this responsibility, I accept it. Tapi kalau untuk student volunteer, you nampak macam tak ada sangat. Kenapa jadi macam tu? Kenapa student tak suka volunteer? Mereka ni tak suka pahala ke? Tak suka helping others? Golden rules, treat people the way you want yourself to be treated. This is something that we need to address. Katalah you fikir macam tu. I want our students to have more spirit in volunteering. So you don't need to always tell them, push them to do something, then only they will do it. We want the motivation to be more intrinsic, katalah macam tu. What can you do? This is the project that you are planning. Katalah begitu. Jadi ada pelbagai kategori. Practical wisdom in the integrative virtue developed through experience and critical reflection, which enables us to perceive, know, desire and act with good sense. This include discerning, deliberate action and situation where virtues collide. Dengan kombinasi semua kategori ini tadi, bolehlah membawa kepada flourishing individuals and society. So as you work further through this course, it will become more and more clear that character education can be approached in many different ways and comprises many different elements. It is often the case that certain schools place rather more emphasis on some of these elements than others, whether through a deliberate choice or not. Dan dah sebut kat sini lah. So ada sekolah yang memang ada spesifik agenda buat perkara ni. So they have like a theme of the week, theme of the month. Katalah theme of the month ialah compassion. Jadi dalam subjek apa sekalipun ke apa ke, this is the theme that we have this month yang kita nak incorporate di dalam pembelajaran. Setengah sekolah ada spesifik macam tu, setengah sekolah tak ada. So apa yang boleh dibuat? Ini menjadi ruang untuk cikgu explore. Dan hujung dia, sebelum saya selesaikan, ini sedikit at the individual level of teacher, opportunities within subject. It is not just within the curriculum content that pupils' character development occurs. The pedagogical practices teachers employ within individual subjects also play an important role. As Arthur, 2017, have suggested, teachers should encourage pupils to discuss and debate issues of morality, ethics, and character that come up in their subjects in a critically reflective way. Included within this pedagogical approach, where possible, teachers should try to provide real-life examples linked to their subject content, which in turn will encourage pupils to discuss and reflect on their character development in relation to issues, events, and questions which are more relevant to their own life. Macam mana tu? Maksudnya, katalah kita mengajar geografi. Bila kita mengajar geografi, lepas tu sampai kepada satu topik berkaitan dengan population, birth rate, katalah macam tu. Ada setengah negara birth rate dia sedang meningkat, ada setengah negara yang sangat menurun.
negara seperti Jepun berdepan dengan situasi kekurangan kanak-kanak sebab data sebut sekian-sekian. So, because so many food wasted, mass production menyebabkan kesan kepada climate dan macam-macam lagi masalah dekat dunia berlaku ni, it seems like the reason is because we have too many human being dekat dunia sekarang ni kan. Macam we should control birth a little bit. Untuk pelajar yang sekolah menengah lah ataupun yang dewasa sikit, is it ethical untuk birth control or is there a better way? And then benda tu mungkin tak ada dalam curriculum, tapi you try to open a discussion where students can express their opinion on the subject. And then character education juga akan menyebabkan bila perbincangan tu jadi tegang, and then someone kata, no, this is what our religion say. And then someone kata, no, I don't think so. You misunderstood. Our religion doesn't say like that. And this is more on the culture thing, katalah begitu. And at the end, two groups of students disagreed with each other. How to find peace between two disagreed groups of students? How to coexist between two groups that hold very different and contrasting opinion, katalah macam tu. So cikgu akan highlight benda tu. Teachers are not reluctant to invest some time in addressing this kind of things in order to nurture certain virtues. So itu dalam character education ni tadi. And of course, it's not going to be something easy if the curriculum is highly descriptive and you have so many things to cover. It's very challenging. Dan perkara tu a bit systemic, contohnya. So maybe last but not least yang saya nak share, picking up something that we can observe from 7th century during the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, that we can think about the approach taken in developing certain character. So, mungkin bagi setengah-setengah kita, cikgu-cikgu mungkin familiar dengan cerita ni. Ceritanya ialah bagaimana pada suatu ketika, seorang anak muda, a young man, came to the Prophet SAW and asked his permission to allow him to commit adultery. Minta kebenaran untuk berzina. Berzina tu salah, tapi minta kebenaran untuk berzina. Jadi bila anak muda ni jumpa dengan baginda, minta kebenaran nak berzina, sahabat-sahabat yang ada dekat sekeliling ni marah. It's a rude request. How can you ask permission from the Prophet to commit adultery? So they say, mah in Arabic lah, which means shut up you, what are you talking about? Maksud dia macam tu lah, dia punya connotation behind the words mah tu tadi. So they were trying to harm the young man for being so rude, asking something so not appropriate from the Prophet. But the Prophet Muhammad, peace be upon him, stopped the companions from scaring him or even harming him. And then he said to the young man, come here and sit with me. So dia panggil anak muda tu datang, duduk dekat depan dia. So bila duduk dekat depan dia, kita tengok apa yang Nabi Muhammad buat. So the Prophet SAW said, would you like that for your mother? Meaning that, you ask me to give you permission to commit zina with someone. What if someone asks the same thing from me because the person wants to commit zina with your mom? Itu soalan dia tanyalah. And then the man said, no, by Allah may I sacrifice for you. Meaning that I will never ever agree with that. I will never allow anyone to have any kind of zina with my mom. And then the Prophet said, neither would people like it for their mothers. Orang lain pun tak nak juga mak dia berzina dengan siapa-siapa. Would you like that for your daughter? And then the young man said,
no, I will never allow anyone to commit adultery with my daughter. And then the Prophet said, others also do not want that kind of thing for their daughters. Would you like that for your sister? I said, no, I will never allow anyone to commit adultery with my sister. Orang lain pun sama juga. What about their aunts, kan, auntie? Dia kata, tak boleh juga. Jadi, bila Rasulullah SAW tanya soalan yang macam tu, so akhirnya, in another narration, there is an extra information from a different narration. The Prophet SAW said to him, then hate what Allah has hated and love for your brother what you love for yourself. Golden rule dia lah. Treat people the way you want yourself to be treated. If you don't want something bad happen to your mom, to your daughter, to your sister, to your aunt, you should also want the same for others' mothers, other people's daughters, other people's sisters, other people's aunties. So meaning that if you don't want those kind of things to happen to you and your loved ones, you should also remember, if I allow you to commit zina, you will definitely commit adultery, commit zina with either someone's mother or someone's daughter or someone's sister or someone's auntie. So kita nampak dekat sini, bila anak muda tu minta kebenaran nak berzina, Nabi Muhammad tidak memberi nasihat ke atas kesalahan perbuatan zina tu. Zina ini salah, berdosa, hukumnya macam ni. You should fast, kontrol nafsu, jangan asyik fikir seks sahaja, katalah macam tu. The Prophet Muhammad did not even touch a word related to the zina itself, because to him, this young man asked permission to commit zina because of a blind spot exists in his mind. He is only thinking about his personal desire and does not consider enough other people's point of view. So it has nothing to do with zina itself, but the wrong way of thinking. Civic virtue tadi, katalah begitu. If you don't want something bad happen to your family, you also don't want something bad happen to others' families. Jadi bila dibetulkan macam tu, maksudnya zina dibetulkan bukan dengan zina itself, tetapi the thought process behind asking permission to commit zina. And then the Prophet conclude by saying, the Prophet put his hand on the young man, tak so ada yang kata dekat dada, and say, oh Allah, forgive his sins, purify his heart, and guard his chastity. Maksud dia, bukan saja Rasulullah dah terangkan dan sebagainya, so Rasulullah lengkapkan, Nabi Muhammad lengkapkan the effort as an educator, as a teacher, not only guiding the student, but also make some doa for him. Jadi, riwayat tu kata, after that, the young man never again inclined to anything sinful. Jadi, pengajaran dia kepada kita, bila kita fikirkan tentang character education, the teachers, bila nampak budak buat benda-benda yang tak elok, katalah tadi kan, kalau saya quote baliklah, Adi share, kata ada budak-budak ni yang macam shouting each other, screaming, and then very harsh at school. So, the discussion arrived at one conclusion saying, maybe because at home, they did not have enough room to express their opinion, they cannot exercise their power untuk untuk something lah. So that conclusion meaning that we were thinking about the thought process behind the bad behavior that we observe berlaku dekat sekolah. So that thought process itu, maksudnya bila Nabi Muhammad mendengar budak ini minta kebenaran untuk berzina, his reaction was very different from the companions, because the companions naturally react towards the bad behavior, which is asking permission to commit zina. But Prophet Muhammad
was more concerned with the thought process behind the request. He did not request that just because he cannot control his libido, his desire to have sex. But he failed to look empathetically, with empathy, about other people's thought on his request. Katalah macam tu kan. Okey, jadi itu antara yang kita boleh belajar daripada kes ini. So menutupnya, kan kita dah sampai ke hujung, not only in the classroom and within subject, or even if you have specific subject addressing group assembly and some extra curriculum outside, contohnya macam you have sports day, so you bukan hanya assign student to do certain task untuk menjalankan sport day sekolah, tapi you have in your mind the agenda of terputus pula tadi. Sekejap. Dah sampai ke ujung lah. Okay. Bukan hanya itu, tapi maksudnya when you have the agenda of character education in your mind, organizing sports day, open day for parents or guests to come to school and visit your school, any kind of activities, when you have the character education agenda in mind, you will always observe benda-benda ni and make some effort untuk menjayakannya. So it's not only limited to classroom activities within subject, but every single thing that happen in the school. Gitulah. Jadi conclusion akhir dia ialah in this lecture, you have been introduced a little bit to different category of virtues related to intellectual virtues, performance virtues, civic virtues, dan juga moral virtues, and also different context how character education can be design and practice in the classroom. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang telah dibincangkan tadi, dan saya jelaskan bahawa semua yang kita bincangkan pada hari ini adalah berkait dengan assignment yang menanti, the second assignment, which requires you to put some effort to communicate between yourself, to form a group of around 4 to 5 students. The details of the assignment ada dekat Urox, but the main point is to think about one virtue that you were thinking to have an activity for it, dan try untuk createkan satu presentation yang menunjukkan macam mana you nak menjayakan perkara tu dekat sekolah, in your own practice, in a group. Dia punya presentation dia next class lah, which is the last class kan, insyaAllah. Jadi sebelum kita berakhir, saya pun dah kelang kabut sikit ni, nak keluar. Ada tak final question, anything that you would like to highlight? Maybe around 5 minutes, 10 minutes. Ustaz, saya nak tanya pasal presentation tu, sebab bagi yang kelas pagi tadi Dr. Farhata ada bagi tahu yang nanti dia kena join kita untuk presentation ni lah. Cumanya minggu depan 10 hari bulan tu Chinese New Year. Tadinya kalau untuk kelas education psychology tu kita tak ada. Jadi Dr. Farah sudah tanyakan jugalah untuk kelas yang teaching ni, macam mana presentation tu minggu depan tu ke ataupun minggu depan tu cuti sebab adik dia nak sampai Chinese New Year. Okay. Adalah yang akan kita dah sebab United cuti dah, kalau 10 hari bulan tu dia tak ada kelas. Okay. Saya take note, saya akan tanyalah kepada Datin Syomi
dan juga rakan-rakan yang lain. Macam mana recorded ke ataupun different date ke, bagaimana, as soon as possible insyaAllah we will try to inform you, but in general you fikirkan dulu lebih kurang macam mana, tapi technicality macam mana nak present dan bila tu we'll try to accommodate the concern yang ada tadilah kan, insyaAllah. Shouldn't be worried about that. Thank you for informing. Okay. Ustaz nak Yes, tanya. silakan. Saya ada dengar untuk assignment 2 ni kita nak kena buat micro teaching. Means kita kena mengajar student. Mengajar student ni boleh ke dalam bentuk online ataupun nak kena dalam kelas? Sebabnya minggu depan dah start nak cuti sekolah, je pelajar pun dah ada yang dah tak datang, ada yang dah start. Yalah, nak belajar pun dia orang dah bosan. Macam tu. Macam mana? Pada pandangan saya lah, micro teaching ni you buat among yourself. So maksud dia when you plan tu, so ada di kalangan, dalam group tu ada 5 orang kan. So macam 2 orang berlakon jadi student, seorang jadi cikgu. So you teach among yourself. That will be like a way of doing. If you can actually design and apply it in your classroom, okay lah. Tapi sebab this is a group work that you need to do it together. So my suggestion, based on what has been done in previous semesters pun macam tu juga, saya rasa ialah you buat macam lakonan lah, within yourself kan, siapa yang jadi cikgu ke, yang jadi murid ke, as long as the presentation, the activity, lakonan, the sketch tu boleh demonstrate the idea of character education planned. Ni tadi. Jadi maknanya kalau kita akan berlakon antara kita tapi based pada online je lah. Sebabnya semua duduk jauh. Yes. Online. Okay, boleh. Just imagine we are all back in the Ustaz, boleh tak lockdown. saya nak tanya? Silakan. Okay. Ustaz, based pada subjek pembelajaran tadi, saya nak tanya pendapat Ustaz. Saya punya pelajar menengah atas. Jadi diorang ni lebih kepada ingin memberontak sebabnya umur diorang, umur adolescent ni umur nak memberontak kan. Jadi diorang berfikir kenapa kita perlu belajar sedangkan ramai lagi yang orang luar sana yang tak ada SPM ke baru boleh berjaya. Diorang banyak cakap macam tu. Apa pandangan Ustaz? Kalau Ustaz ada pelajar macam saya tu. Perkara tersebut, kecenderungan dalam masyarakat kita ialah kita meremehkan mereka lah. Kita kata budak-budak ni tak fikir masa depan, they are not interested with education. But to be honest, we need to be fair in assessing both sides, meaning that when students feel that schooling is meaningless, kalau budak-budak rasa macam persekolahan tak ada makna, there must be a reason kenapa jadi macam tu. Atas faktor-faktor yang macam-macam lah. Contohnya, ramai je orang yang belajar sampai ke universiti tapi tak kerja pun, menganggur, tak ada kerja. So dah ada degree pun belum semestinya boleh kerja. Dan benda tu bukan assumption, benda tu adalah reality. Dan ada data-data yang menjelaskannya. So we need to sit down and address with students why they think in that way and how true is it. Dan dia tidak mudah. Cepat-cepat saya boleh ceritakan kerana masa tak mengizinkan. Lebih kurang 15 tahun yang lepas, saya pernah dijemput oleh sebuah sekolah untuk berjumpa dengan sekumpulan pelajar tingkatan 3 yang dikatakan pelajar paling teruk dalam sejarah sekolah. Trial PMR mereka, that was PMR time. Trial PMR, semua D, E, C sikit. So saya fikir, kalau B, C, mungkin pelajar agak lemah academically. Tapi kalau D, E, ramai dapat D, dapat E, this is something different kan? Ada something yang berlaku ni. So saya pergi ke sekolah. Tapi saya request daripada cikgu, saya kata saya tak nak ada cikgu dalam sesi saya dengan pelajar. Saya nak dengan pelajar je. So kunci pintu kan. So I took about like
20 minutes ke untuk build some trust between me and the students supaya mereka faham yang I am not there on behalf of the teachers, parents or the school. I am there totally outsider. I want to listen, I want to understand what is in your mind. What are you trying to tell people? So bila saya berjayalah lebih kurangnya mendapat kepercayaan budak-budak ni, dia orang mula buka cerita lah. So seorang kata, saya Ustaz, I don't think I should put effort to study hard for PMR because the government has decided to end PMR very soon. So it has no meaning. Kerajaan pun nak bubarkan. Buat apa saya nak pening-pening kepala? Kata budak tu lah. Betul juga kan? News dah keluar kata, this is the last batch, second last batch untuk PMR. Lepas ni tak ada dah PMR. Maknanya PMR tu tak penting. Sebab kerajaan pun nak cancel benda tu. So dia orang buat apa nak pening-pening kepala? Kata seorang pelajar lah. Seorang lagi pelajar pula kata, saya minat rugby. Kalau PMR saya cemerlang dan saya akan masuk sekolah so and so, sekolah tu tak ada rugby. So saya decide untuk result saya just nice sahaja supaya saya boleh pergi ke sekolah so and so sebab kat sekolah tu ada rugby. Kata pelajar tadi. Seorang lagi pelajar pula kata, saya kalau cemerlang pun, there's nobody to celebrate with me. My parents are very busy. They're never at home. I always with our mate at home. So what's the point? I don't really care about PMR, and I have nothing to make my parents happy ke apa ke because they just busy with their stuff. Kata seorang lagi pelajar. Ada seorang lagi pelajar pula, dia kata, saya nak buktikan Ustaz kepada dunia, dia kata, saya nak buktikan kepada dunia bahawa tak lulus PMR tak semestinya bodoh. Saya ingat lagi kata pelajar tu. Ya? Kalau fail PMR tak semestinya bodoh. Dia cakap macam tu. Jadi saya jawablah, saya kata, so maknanya kalau cemerlang PMR tak semestinya pandai, betul tak? Betul, saya suka Ustaz, kata pelajar. Jadi at the end, pelajar ni bukan pelajar yang paling lemah di sekolah, tapi the school fail to handle them and fail to listen to the thought process, what they have in their mind. So saya merasakan bahawa bila pelajar-pelajar, cikgu cakap macam tu, rebellious dan sebut gini, mungkin kita tak sempat. Banyak benda kita nak selesaikan. And unfortunately, it is like that. Tapi, if you are capable of sitting down and put aside sekejap benda-benda ni, you dengar apa yang ada di fikiran mereka, banyak benda yang mereka suarakan itu mungkin ada kebenarannya. Influencers, YouTuber, TikTok, they make more money than their own parents and blah 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 blah. So that is what they see, the reality yang berlaku. So macam mana kita nak respon? So kita mungkin cakap kepada mereka bahawa betul, you don't need to pass SPM in order to make money, but think a little bit more ke depan lagi. TikTok wujud bila? 5 years. Will TikTok be there in the next 5 years? I don't know. Kalau you pandai dengan something, berapa lama kepandaian tu boleh dipakai? Tak tahu juga. Jadi, tapi kalau you habiskan SPM, you learn how to be patient dealing with this useless SPM, katalah cakap macam tu, what doesn't kill you will make you stronger. Your ability to be patient with something that you don't like, this is very good. Benda yang sama saya cakap pada anak saya, yang subjek Gilga, Irish language, yang memang general student tak suka. Jadi saya cakap pada anak saya kata, it's not good if you get macam high grades in English, math dan sebagainya, but because you don't like Irish language and you don't think Irish language is important, you biarkan teruk sangat grade dia. Sebab orang akan tengok you punya result, semua bagus-bagus tapi Irish ni teruk, meaning that you only good in what you like.
I don't want to employ you as my worker if you only happy to do what you like. Because life is not like that. We need to have patience to deal with something that we don't like. Jadi bila kita cakap macam tu, macam dia breakdown sikit-sikit lah benda tadi kan. Jadi kalau you TikTok ke YouTube ke apa ke, semua benda tu sementara. In the next 5 years, we don't know. Will that still exist or not? But if you have knowledge, you have skills, you have attitude, you have plan, you have substance in you, TikTok tukar YouTube, YouTube tukar blue butterfly ke apa ke, menggantikan X Twitter ke apa ke, the medium can change, but you will survive because you have what it takes to become successful. So instead of you belittle benda tu, you support mereka tapi in a different way. Republic of Ireland, where I am now, there are several universities offering courses how to become influencers, degree untuk jadi influencer. So rather than belittling student, you buat degree. So degree tu ada marketing, ada finance, psychology, communication, technology, macam-macam lagi benda yang dimasukkan so that you will become influencer who have substance, who have knowledge. Jadi it requires some maturity and patience dalam diri cikgu untuk bersabar bila budak-budak cakap macam tu. We are not saying they are 100% correct, tapi balik pada yang cikgu-cikgu 3 orang cikgu share awal tadi, students will not misbehave for no reason. There must be a reason why benda-benda belakang, and if you manage to tap and tackle the reason behind why they are thinking in that way or behave in certain way, then insyaAllah it will be helpful for them. Kan? Itu yang mungkin saya boleh respon lah. InsyaAllah. Saya kena minta. Ya? Faham. Okay, insyaAllah. Saya kena minta diri dulu sebab saya ada rushing, saya kena drive ke Dublin. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun something you're not sure, please do not hesitate to ask in WhatsApp ke, to get in touch with me in group openly or privately. I will try my best to respond insyaAllah. Okay ya? Terima kasih Ustaz. Sama. So I think we have to end our session here, and I wish you all the best. The technicality on how to present, when especially, we will try to update with you as soon as possible, but the duration is around that. This is like 1 week. Kalau ada extra lagi ke ataupun you record siap-siap ke apa ke, we will let you know insyaAllah. But the task is still around the same thing lah, mudah-mudahan. So thank you so much for your attentiveness. I wish you a very nice weekend. Have a restful evening. Kita jumpa lagi insyaAllah sometimes next week ataupun macam mana lah. Kita tengok ya. Alright. Thank you semua. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih. Ustaz. Bye. Sama.